Uh-huh. Hi, everyone. Thanks for joining us today. This is a very exciting day. We've got Juan Felipe Restrepo from Cartagena, Colombia, and he will be giving us a webinar about conducting a literature review. And he's first going to give his presentation in English, and then he's going to give the same presentation again in Spanish. And we'll have time for question and answer in between after both presentations. So right now I'm going to hand it over to Juan, and thank you so much. Thank you, Amy. Hey, hi, everyone. I'm going to share my screen. Okay. Please confirm that it is okay. Is it okay? It looks great. Perfect. Thank you. Well, first of all, greetings from Cartagena, Colombia. The weather today, it's dry and it's overcast here in Cartagena. We are in the Caribbean. I want to thank GLOW for this space that are opening to us, to Amy that has been working alongside preparing this presentation. Thank you from the GIO office, and Rosalba Yarratamo from NASA, the Office of the STEM Education. And thank you to her that has this wonderful idea of having like a toolbox with tools in order to prepare for the 2022 IVSS. So what we are going to do today is work on literature review. That is a very important part of the process of research. And the first slide that I wanted to bring here today was like a long trip. Research is a journey. It starts with a question and never ends. And in conclusions, but it starts all over again, and it's a way of living. Just a minute. And in order to do the process of research, it's very important to read what others have done before. And I wanted to bring this quote that Isaac Newton made very famous in the 17th century in a letter to Robert Hooke. And he said in those days, if I have seen further than others, it's by standing upon the shoulders of giants. And he meant with that sentence that we need to be humble. We don't need to start from scratch a project. We can start it where others have left the knowledge, the state of art of knowledge. And that is what we do in literature review. We check what others have done in order to start upon that. And that's what makes or guarantee that science are always improving and increasing the frontier or moving ahead the frontier of knowledge. Okay, and also I wanted to make like a parallel between the data science cycle in literature review. And it is that the quote, the reference, what you find in the literature is like the data. And we need to filter and organize that data by putting in context, by reading the authors, by reading the articles, and do the analysis of that literature and prepare that in a visual presentation. And that's why we use quotes and in a special fashion inside the document in order to tell a story at the end. And that is it's almost the same process. And then in this metaphor of the journey, we can identify like 3 stages in the life cycle of our projects. The planning, the very beginning, when we are planning our trip, when we are planning our research, when we are planning the methodology that we are going to use, the protocols that we are going to choose, then the trip in itself, everything that happens during that journey, the good things, the not so good things, and at the end, the return full of experiences and anecdotes. And that is when we bring the conclusions and we
share what we have learned in the project with a community of practice as we do in the IVSS. I don't understand why it isn't working okay. Here is the process that happens in a 1-year cycle. We go from one IVSS to the next one and see that during the whole process, we do literature review in the different stages of our project. At the very beginning, when we are sorting out those subjects of interest, or when the idea sparks, or understanding the problem, or when we state the problem question, or when we set the methodology, it's very important to see what others have done, what ideas we can take from that literature. And when we move to the next stage in the instrument design, and I am not only meaning the apparatus, also the charts, the tables, the formats, the way we are going to collect data, how are we going to systematize that information in order to analyze the results. We need to compare what others have done to do that. And when we enter in the last stage of our project, drawing conclusions, writing the project and presenting it to the community of practice, also doing a literature review in that moment, it's pertinent, it's important because we can get ideas on how others have presented their projects, or what conclusions others arrive, and we can compare our conclusions with theirs. So this is a constant process. And my piece of advice here is that one of the 21st century skills is to be a permanent learner. And in order to do that, we have to create this habit of constantly reading materials that can be of help. And we're going to see later in some tips that I'm going to give you that is important to keep a diary, to keep notes, to have like a digital notebook where we put these insights that we do upon the literature that we review. 5 tips to get out most of the literature review that I can give you today. Number 1, if it is possible, use a professional database. Not simply Google it. It's more sophisticated, the database. So go to my number 1 suggestion is EVS co-host. You can ask the school's library or the city library if they are subscribed to this particular provider. EVS co-host for me is the best one. But if they are not, there are other options. Dialnet, Redalink, Cielo, Google Scholar, all those for our public and databases. The first one costs money. That's why we have to check if our school is subscribed. The other aspect of this number 1 tip is to create your own folder. Most professional databases, and that is one of its features, is that you are able to create your own space, your own folder where you can keep those searches that you have done. If the database that you are using doesn't have that feature, you can use an app that I love, is Google Keep. It is like a digital notebook, and you can keep your notes and you can search them. You can create labels. You can search through those labels, because time is so precious. And what we don't want is to work twice in the same document. And that is what we have to do in order to do that. When we read the document, my suggestion is that we follow this order. When you do your research and you have lots of entries, go first to the abstracts and see in the abstract if there are hints that that document might help your research. If that is the case, open it and go directly to the conclusions of the paper and see what the author has written as conclusions. And if it is absolutely important and vital for your research,
then get into the document, go to the introduction, and then to the methodology, and take out most of it. My tip number 3, keep notes on and of your insights regarding those documents and the key terms. And when you read the document that first time and you take those insights and you write it down in your digital notebook, also take the time to do the reference, because you are saving time. When you write your final report ready for the IVSS, what you have to do is just copy and paste that reference at the end in the reference list. So you are really saving time. In those insights that you're going to write, when you read the document, answer questions such as, what is it useful? And how is this document useful for your investigation? That is very important. And if the document is going to be useful in the future, because when you go back to those notes, you will see immediately why that document was very important for your research. You don't have to read it again. Fourth, identify it as a primary or a secondary source. We're going to go back on these primary and secondary criteria in some other moment later. And within the paper, within the document that you are reading, harvest more bibliography in the author's reference list. If that document was of your interest, it's highly probable that at the end, in the reference list of the author, you're going to find more articles of your interest. And we're going to see an example of that in some slides later. Now we're going to get into a practical case. This research was done by our students of the Biontessori group in 2018. The title of the research was Ondas Bio Expedition to the Tropical Dry Forest and Mangrove Forest Ecotone in the Cartagena's North Zone. The objective of this investigation was to compare the birds population in the mangrove forest and the birds populations in the tropical dry forests that were adjacent and had a common ecotone. This investigation in 2018 was chosen as the best research project in Colombia in the Ondas, which is a science the office, an investigation office of government for schools. Is an encounter with when we present our projects, and it was chosen as the best of the country. And he has the responsibility to represent Colombia in an international science fair in Brazil, in Porto Alegre, and it was awarded as the 3rd best project of the international fair of the So this was the cover of the presentation of that research. The title, the Ondas, is this program of the Colombian government that promotes investigation among kids. And when our students started their search, they started from 2 key terms: birds and ecotone. And here you can see the cover of the first page of the EBS co-host database. That's the way it looks. It looks more or less like Google or other navigator. And you can see the 2 terms written in the search box. The logo of the Central Bank of Colombia is in there because that is a subscription that you can access through the central bank libraries that are in almost all Colombian cities. There were 344 papers in that search, and those are a lot of them in order to read them. So
you need to start doing a process of narrowing that search. And that is what databases provide you with. Tools in order to narrow your search. On the left, you can see that some criteria. For example, full text. It is important. If the research is interesting for your, if the paper is interesting for your research, you want to have access to the full text. Another criteria that is peer reviewed, that the paper was not only that was read by other scientists, and and they agree with the results of that paper. The dates, probably you don't want such a wide range of dates. You want to narrow it to 5 years or 10 years lapse, and that it has the full text in a PDF, so you can download the document and have access to it. Those are important criteria to narrow the search, and see that the search was narrowed from 344 into 45. Then, according to what we have said, you go to the abstract. And in the abstract, you can identify that the words that you are looking for are present in this article that we found. Just a minute. Aves is in Portuguese. Aves en ecotono Mata Atlântica Pampa no sul do Brasil. We found that it could be a very important document for the project, because they were looking after the same problem that we were looking at, counting and classifying the birds and comparing the population of birds in both ecosystems. So we went deeper into the document. Another feature that you can access when you use professional databases is the cite feature, as I said before. See the option on the right, and when you access to that feature, it provides you with the reference in one of the standards that we use. So the only thing that you need to do is copy and paste that reference in your digital notebook and use it later. Here is the article. When we get into it, you see the structure, the journal where it is published, the date, the number, the title, the authors. And then, according to the tip, we decided to go deeper into the document, and we could see that the authors were really comparing the two populations between two ecosystems that were next to the other. And this is an added value that the document gave to the research process that our students were doing, that these authors use some criteria to classify the birds in that study. They use criteria such as constant, accessory, and accidental birds. So see that from the literature that you read, you can learn things that you can use in your project. And more than that, when we went to the methodology, we discovered a model on how to calculate these frequencies of the birds in those ecosystems and the criteria to classify those birds in those categories. So showing how important this document was for this research project. But there was another important thing that our students found in this particular document, and that's what when I say that you can harvest more references in the author's reference list. We used to participate in a citizen science activity here in Cartagena that is called Neotropical Aquatic Bird Census. And the ornithologists that lead the activity use a methodology that is a central point count procedure.
and we are very familiarized with it. But we never knew before who was the author that first proposed that methodology. And it was a surprise that we found in this particular document that there were authors that were quoting the reference of that methodology within the document. So we dig deeper on that, and we found the document. And within the document, we found the author. It was quoted, these authors quoted another author that designed these product column counting verbs. And that was very important for our methodology, because we were able to have a reference of who was the author of that particular fixed radius count methodology. This is an example of a secondary source, because the author that we are quoting is actually quoted by a second author. And regarding these primary versus secondary sources, this is something that we found for this 2022 IVSS that is a treasure. This year, our students are working with the NDVI, the Normalized Difference Vegetation Index. And when they began searching for literature regarding the NDVI, they found the primary source, the person who invented the NDVI. It is a document that was released by NASA, and is the original document written by the author. So this is like a time capsule. When you do literature review, you can travel through time. It was absolutely, we were absolutely dazzled by reading the original document that the author of that index did. Finally, textuals versus contextual citation. Sometimes when you are writing your document, see, this is more at the end when you are preparing the document for the IVSS, your report for the IVSS, and you are describing some aspect within, and you need the original voice of the author. You are telling a story and you want the same words of the author. You can do that. And that is not plagiarism. There is a way to do that. See that the quotation is justified right and left. It's in a smaller font, and it's when it is more than 40 characters. And when a person is reading the document and see that, or the judge is reading the document and see that, he knows that you are textually quoting the author. And at the end, you put the last names and the pages and the date of the document. When it is below 40 characters, or 40 characters or less, or no more than 40 characters, you can put it normally in the document, but between brackets. Okay, here is an example of it. In number 1 is a textual quotation, the words of the author, not too many words. And in number 2, it's the students that wrote this part of the report. They wanted to refer the story of how the scientists discovered the NDVI, and they put that in their words. So that is a contextual reference. Okay, finally, the conclusions. Reviewing what others have done before during the whole process of your research, revising those conclusions of other authors and using them as a basement of your project is what Newton meant by standing on giant shoulders. And that is what going to let us move forward the frontier of knowledge. Second conclusion is time is a precious asset. We need to use it wisely. So it's a very good advice not to work twice in the same paper, in the same manuscript. And in order to do that,
keep a digital notebook, and I stress digital rather than paper, because you can search within your digital notebook. You can use labels. You can group the papers within the same topic, and it's going to last forever, because this Keep Note app of Google, it's very well kept in the cloud, in the internet. So it's better than a notebook. It's better than a piece of paper, and it's something that you can open in any digital device. In the literature review is where the process of research really begins. And finally, doing science correctly by quoting the authors, by giving recognition to those who have it, it's an act of kindness and ethics, and an important part of giving, and is a very important part of it is giving the credit to whom it belongs. So those are my conclusions. Here are the apps and databases that I have mentioned, and the app of Google Keep that I recommend, and my contact information in case that you have a further question. And this is my presentation. Amy, I'm ready for questions. Thank you, Juan. So if you have any questions, please put them in the chat, or I believe we also have a Q&A. So you can use the chat or the Q&A box. Oh, thank you, Molly. She says, excellent presentation. Apologies for my English if I made any mistake or something. You sounded really good, trust me. My native language is Spanish. Oh, thank you. All right, we'll leave this up for another minute, and then we can do the presentation in Spanish. Okay. In Colombia, for example, this Banco Central, the central bank, it's an excellent opportunity for all of us, teachers and students, because I am sure that those professional databases subscriptions is something that costs money, and it's like a social service that they do in order sharing it with all of us. Universities as well used to have very powerful databases, and usually universities, as a social service to the community, they let students K to 12 to use those databases. All right, looks like we're not getting any questions, so I'm going to hand it back over to you, Juan, and Okay. I'll let you take it away. Okay, I'm gonna share the Spanish presentation. Just a minute. I'm sorry. Just a minute. Okay, here we go. En presentación. Bueno, saludo muy especial a todas las personas de habla hispana en la sala. Un agradecimiento muy especial a Globo por darnos este espacio y esta oportunidad. Es un honor. A Amy Banfield de GIO, que ha estado trabajando pendiente de que esto salga muy bien.
y, y siempre apoyándome, así que muchas gracias, Amy, y a Rosalba Yarrantamo de NASA, de la Oficina de Educación STEM de NASA, quien fue la persona que tuvo esta maravillosa idea de crear como una especie de caja de herramientas en la que pudiésemos proveer a la comunidad de herramientas muy sencillas que nos sean útiles de cara al próximo IVSS en marzo. Entonces, me corresponde en esta oportunidad pues hablar de la revisión bibliográfica, que es un proceso muy importante en todo lo que es una investigación, y he querido utilizar esta metáfora del viaje de la investigación. Realmente la investigación es un viaje que nunca termina, tienes como estaciones y arranca con la curiosidad y la pregunta, y a medida que se transcurre esa carretera, pues van surgiendo muchas más inquietudes. He querido comenzar con esta cita de Isaac Newton, que dijo en alguna oportunidad en una carta a Robert Hooke: si he podido ver más lejos que otros es porque me he podido parar sobre hombros de gigantes. Y esta cita lo que nos está mostrando es lo que significa la importancia que tiene la revisión bibliográfica en el proceso de investigación y de construcción de conocimiento, porque básicamente es poder empezar donde los otros han terminado, y eso es lo que garantiza que la ciencia siempre se esté actualizando, que esté revalidando conceptos o revaluando otros, en fin, es ir sobre hombros de gigantes. Y quise también hacer como un paralelo con el ciclo de la ciencia de datos, del cual hemos hablado mucho en los últimos 2 años. Nuestros mentores de Globe nos han trabajado mucho este concepto, y yo veo un paralelo muy interesante entre la revisión bibliográfica y la exploración de los datos. La referencia como tal, la frase del autor en el determinado documento, es un dato que nos toca a nosotros como investigadores filtrarlo, analizarlo y luego ver la pertinencia de ese dato en nuestro trabajo, y luego hacer una presentación visual adecuada de él en el texto para que el texto sea fácil de leer, para que en últimas podamos contar una historia. Un reporte de investigación no es otra cosa que una historia contada, y tenemos que volvernos buenos contadores de historias. Bien. Los proyectos tienen un ciclo de vida. Arrancan con la planeación. Aquí vuelve la metáfora del viaje. La planeación, cuando nos sentamos a analizar esa pregunta, ese problema que queremos resolver, es como cuando decimos a dónde queremos ir. Luego el viaje como tal, las vicisitudes, lo que nos pase, ese es el trayecto que recorremos. Y finalmente, el regreso de ese viaje es un poco cuando ya le compartimos el informe a esa comunidad de práctica con los hallazgos que hemos obtenido. Entonces, es muy interesante cuando tenemos esa visión del viaje, porque además un viaje entusiasma, un viaje es agradable, es emocionante. Bien, en el proceso del desarrollo, del despliegue de la investigación, la revisión bibliográfica está presente en todas las facetas, cumpliendo papeles muy específicos. Por ejemplo, en esa primera parte, cuando estamos seleccionando nuestros temas de interés, o cuando surge la idea, o cuando estamos tratando de entender el problema, o planteando la pregunta, o estableciendo la metodología, ahí la revisión bibliográfica nutre cada uno de esos procesos, tiene ese fin. En la parte intermedia del proceso, cuando estamos diseñando los instrumentos, y los instrumentos no solamente son equipos, son formatos, cuadros, tablas, porque nos podemos inspirar en lo que otros autores han elaborado antes. Y en la recolección misma de los datos, la sistematización de la información, analizando los resultados. ¿Por qué? Porque vemos qué han hecho otros sobre ese particular. Cuando ya llegamos a la fase de establecer nuestras conclusiones, uno puede mirar lo que el otro autor también concluyó en su trabajo. Y obviamente cuando escribimos el informe, porque en ese reporte escrito debe quedar plasmada pues esas referencias bibliográficas, y cuando compartimos a una comunidad de práctica. Pero miren que el proceso de revisar bibliográficamente
los contenidos están presentes en todo el proceso. Y mi recomendación es construir esa competencia del siglo XXI que habla de que nosotros debemos ser unos estudiantes permanentes. Esa debe ser una buena práctica y se construye así, revisando permanentemente nuestros temas de interés, conservando esos apuntes, haciendo esas reseñas. Bien, he querido pensar en 5 ideas, 5 consejos para tenerlos ahí dentro de esta caja de herramientas sobre la revisión bibliográfica. Esto se podrían hablar conferencias enteras y hay expertos en este tema. Yo soy un docente más con unos estudiantes que hacen investigación, pero se me ocurren estos 5 consejos. El primero, de ser posible, utiliza una base de datos profesional. Superar el Google, el navegador de Google, ir más a una base de datos profesional. Mi sugerencia número 1 es la que a mí más me gusta, es IVSS Co-Host. En Colombia, por ejemplo, el Banco de la República, el Banco Central, presta un servicio a las comunidades a través de sus bibliotecas en todo el país y da acceso a estas bases de datos. Y es una herramienta que puedes consultar desde casa, desde el computador de la casa. Si no tienes acceso a él, pues puedes consultar también tu biblioteca del colegio, la biblioteca del barrio, incluso las universidades en su servicio de responsabilidad social empresarial prestan esas bases de datos. Si no hay acceso a esa, que es muy buena, pues hay otras abiertas también muy buenas como Dialnet, Redalyc, Cielo y hasta el Google Académico. Y estas, por ejemplo, son de libre acceso. La otra sugerencia que les hago es que ustedes crean su propio folder de consulta y esa es precisamente una característica de las bases de datos profesionales que permite crear como un espacio con su propio password donde uno va guardando esos documentos para que no se pierdan pues esas búsquedas. Pero si no tienes ese feature, esa característica en tu base de datos, entonces te recomiendo esta herramienta Google Keep, que es muy buena, es un cuaderno digital integrado a la suite de Google que permite ser consultado desde cualquier dispositivo digital y uno va haciendo como notas y puedes ponerles etiquetas y las puedes consultar por etiquetas y puedes hacer un montón de operaciones con esas notas. Bien, ¿cómo leer ese paper, ese manuscrito? Cuando consultan los manuscritos, como la búsqueda puede generar tantos, uno debe ser muy selectivo porque el tiempo es el activo más escaso de todos. Entonces, primero uno lee el abstract, que es un resumen que trae todo artículo al comienzo, donde el autor pone lo más esencial en unas pocas palabras. Entonces, uno desde el abstract dice, bueno, este artículo realmente me puede servir, o este me podría servir más adelante, o este definitivamente no me aporta nada nuevo, y ahí podemos empezar a hacer un filtro. Si vemos que el abstract nos dice algo, parece que sí va a servir, parece que hay indicios de que sí va a servir, entonces vamos a las conclusiones, directamente a las conclusiones, y vemos qué concluyó el autor. Si seguimos diciendo está muy bueno este artículo, entonces ahí ya pasamos a la introducción, nos devolvemos a la introducción, y de la introducción, si es necesario, a la metodología. Ese es el orden que yo recomiendo en que debemos leer un artículo. A medida que lo lees, como la idea es manejar una sola vez el documento, ves sacando tus apuntes, ves sacando tus reflexiones y las vas escribiendo en esos cuadernos de notas digitales. Y puedes responder 2 preguntas muy poderosas al final cuando termines de leer el documento y es este paper, este manuscrito es útil para esta investigación y por qué es útil. Incluso si no es útil hoy, ¿en qué podría ser útil para el futuro? Y lo otro es identificar el material como una fuente primaria o secundaria. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Y quinto, cosechar las referencias bibliográficas del autor. Ir a las referencias bibliográficas, mirarlas con cuidado, porque si ese artículo, ese que fue de tu interés, es de tu interés, seguramente en la bibliografía que ese autor consultó van a haber también artículos que son de tu interés. Entonces, esos son como los 5 tips que te propongo. Vamos a mirar ahora un caso práctico.
Este es un proyecto que hizo el grupo de investigación Biontessori del Colegio Montessori de Cartagena en 2018. El título es Expedición Ondas Bio al ecotono bosque seco tropical bosque de manglar, zona norte de la ciudad de Cartagena. Este proyecto en ese año fue el mejor proyecto de la muestra nacional de ondas, que es el programa del gobierno para promover la investigación entre las niñas, los niños y los jóvenes, y tuvo la responsabilidad de representar al país, a Colombia, en la Feria Internacional de Mostratec en Porto Alegre, en Brasil, donde fue el tercer mejor proyecto de investigación. Entonces quise traerles este, no alcanzó a estar en una IVSS, nosotros estamos apenas desde hace 2 años participando en los IVSS, pero es un proyecto que fue muy bien elaborado. Y hay cosas muy interesantes sobre la revisión bibliográfica que pasaron en este proyecto. Aquí está pues la portada del proyecto. Entonces, lo primero, esto es lo que uno ve cuando uno ingresa a una base de datos profesional. Noten que es como un navegador, solo que es especializada en manejar estas revistas que se llaman indexadas. Y los primeros 2 términos que los estudiantes de Biontessori utilizaron en esa investigación fueron las aves y ecotono, porque ellos lo que pretendían era comparar las poblaciones de aves del bosque de manglar con las poblaciones de aves del bosque seco tropical que son adyacentes aquí en la zona norte de Bolívar, en un humedal que se llama la Ciénaga de la Virgen, y ver qué especies eran comunes y cuáles no, y ver qué impacto estaban teniendo unos factores alrededor de la ciénaga en el cambio de esas poblaciones. Entonces esa búsqueda, yo pues reproduje la búsqueda para hacer esta presentación, me genera 344 documentos que tienen las palabras aves y ecotono. Y eso es mucho material para revisar. Hay búsquedas que generan incluso 3.000, 2.000. Hay que entonces acotar esa búsqueda. Entonces, para acotar esa búsqueda, las bases de datos profesionales como esta que les estoy contando, que se llama IVS Co-Host, permite usar como unos filtros que ya tiene predeterminados. Entonces, por ejemplo, filtros que podemos utilizar, que el texto esté completo, que sea un trabajo revisado por pares, o sea, que el investigador les mandó el proyecto a otro investigador distinto, par de él, para que se lo revisara y lo aprobara. La fecha de publicación, acotarla. Hablábamos hace tiempo de 10 años como un tiempo justificable. Ahora, en 5 años, los conocimientos se han revisado muchas veces. Eso ayuda también a acotar la búsqueda. Y además que cuente con un documento PDF completo que nosotros podamos descargar. Y miren que ahí la búsqueda se redujo a 45 documentos. Bien. Entonces aparece dentro de ese documento, dentro de esa búsqueda, dentro de los muchos que se estaban revisando, nuestros estudiantes encontraron este en particular, está en portugués, que es la lengua del Brasil y de Portugal, las aves en el ecotono Mata Atlántica, Pampa Nusul do Brasil. Entonces ya nos decía, hey, qué curioso, mira, es como nosotros, vamos a mirar qué más hay en él. Y entonces, siguiendo ese orden, ya en el abstract, que es ese párrafo que el autor prepara para contarnos de qué trata su investigación, uno empieza a ver que le está hablando de que clasificó, que contó las especies de aves en cada uno de sus ecotonos, que las comparó, que las clasificó, que pudo encontrar relaciones muy interesantes entre ellas. Entonces, es algo que nos da indicios de que este va a ser un muy buen paper para esa investigación. Y efectivamente, bueno, esta paréntesis, es esa característica que tienen las bases de datos profesionales, que es muy buena, que ayuda a acortar tiempo, a ahorrar tiempo, y es que uno puede invocar una cita automática. Ella le prepara a uno la referencia que uno va a colocar el día de mañana cuando ya escribas el informe final en la lista de referencias. Entonces lo que puedes hacer es copiarla y salvarla y guardarla en ese cuaderno digital que te he sugerido que prepares en la reseña de ese documento. Bien. Ahí está pues el artículo, cuando uno lo baja en el PDF, esa es la revista Ciencia y Naturaleza. Ahí están como las especificaciones, el número, el año, el
volumen, el título que el autor le puso, los autores que participaron, etc. Bien. Y entonces como este fue un artículo que en verdad vimos que tenía el potencial de ser importante para nuestro estudio, entonces ya nos metimos en la introducción y efectivamente encontramos que el autor estaba trabajando en el ecotono de esos dos ecosistemas y comparando las poblaciones de aves de ambos ecosistemas. Y muy interesante, cuando indagamos sobre fuimos a la discusión de resultados, vimos que él utilizaba una clasificación de las aves en cada uno de esos ecosistemas como constantes, accesorias y accidentales. Ya empezamos nosotros a aprender de este autor y entonces nos dimos a la tarea de ir a la metodología y ver ese autor cómo clasificaba esas especies en esas categorías. Y efectivamente, no solamente encontramos el criterio de clasificación como modo de unos porcentajes, sino además el índice, la fórmula, el modelo que él utilizó para calcular esos porcentajes y poder clasificar esas especies como constantes, accidentales o accesorias. Entonces, fíjense lo importante que fue este trabajo para ese informe de investigación que nos permitió también enriquecer el análisis de nuestros propios datos. Bien. Aquí aparece este otro consejo que les he dado de cosechar la lista bibliográfica del autor. Nosotros decimos, bueno, este artículo fue súper importante, vamos a las referencias bibliográficas del autor y nos encontramos con una referencia muy interesante al protocolo de conteo que nosotros veníamos utilizando. Nosotros hacemos parte de un ejercicio de ciencia ciudadana que es el censo neotropical de aves acuáticas en un humedal aquí al norte de la ciudad. Y los ornitólogos que dirigen la actividad utilizan una metodología de conteo que se llama de radio y punto fijo. Y nosotros pues, siempre la hemos usado y nunca nos habíamos preguntado quiénes eran los autores. Y, oh sorpresa, que en este trabajo pudimos encontrar la información de quién había sido el autor de esa, porque él también citaba la metodología y citaba al autor donde la encontró, pero aquí pasa algo muy interesante. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de buscar el paper en la base de datos, encontramos el paper, ahí está el abstract, efectivamente, y cuando nos vamos a cómo cuentan esos autores, aquí encontramos un bonus point, un premio, y es que no solamente estaba la metodología, el autor, sino que además es una referencia secundaria y está el autor original del protocolo en esa cita. Miren que es una cita de citas, o sea, nosotros para citar este autor tenemos que, para citar el autor original del protocolo, entonces tenemos que citar también al autor que él está citando, que él lo está citando. Bueno. Aquí un tesoro que quería compartir con ustedes hoy es que en el informe que están preparando nuestros estudiantes para el IVSS 2022, ellos vienen trabajando con el NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada, y en la búsqueda de información nos topamos con un artículo escrito por la persona que inventó el índice. O sea, tan usado, yo vengo escuchando el NDVI en muchos webinars, sobre todo en los árboles alrededor de Globe y en esas campañas. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa de poder leer el documento de la persona que inventó eso? Entonces, hacer la referenciación bibliográfica también es un poco como viajar en una cápsula del tiempo y poder sentir y ver y qué pensaba el autor cuando estaba diseñando y por qué razón diseñó lo que uno ahora está utilizando. Y esa es una fuente primaria. Este es el autor que inventó eso. O sea, ese es el concepto de fuente primaria versus fuente secundaria. Bien. Otro aspecto importante es cuando en el texto uno tiene que utilizar las palabras del autor exactas. Hay veces que tú estás contando una historia y cuando uno refiere a una historia dice, y entonces él dijo lo siguiente, y uno tiene que usar las palabras del autor. Bueno, hay una manera de hacer eso
de forma correcta sin incurrir en plagio. Cuando ese texto es menor a 40 palabras, tú lo puedes incluir en la redacción normal del documento, entre comillas, al final los apellidos, la fecha y las páginas del autor para citarlo correctamente. Pero cuando hay veces que eso que él dice, que nosotros queremos usar sus propias palabras, excede esas 40 palabras, entonces la manera correcta es, se pone con una sangría inferior, justificado izquierda y derecha, en una fuente, un número de letra más, un tamaño de letra más pequeño, y eso le indica a los que están leyendo el documento, al juez que va a leer tu documento, que esa es una cita textual de más de 40 palabras. Al final debe tener pues los apellidos, la fecha y la página en la que apareció ese texto. Y en ocasiones pasa como aquí hay una cita textual corta seguida de una cita contextual larga, donde aquí nuestros estudiantes están en palabras de los estudiantes contando que hay un autor que en el año 73, utilizando ciertas longitudes de onda de las imágenes Landsat, calculó este índice por primera vez de diferencia normalizada. Entonces es una cita contextual. Finalmente, a modo de conclusiones, decir lo siguiente. 1. Revisar lo que otros han realizado antes que nosotros, sus conclusiones, y usar esas investigaciones como una fundamentación de nuestros proyectos, es precisamente lo que Newton nos quería decir cuando dijo pararse sobre hombros de gigantes. Entonces, esa es una característica muy importante de la ciencia. Por eso la ciencia se renueva. Por eso hemos podido llegar a donde hemos llegado en tan corto tiempo. El tiempo es precioso. Por eso un buen consejo es usarlo sabiamente. Y entonces la idea propuesta es trabajar una sola vez en cada documento. Y para eso, entonces la invitación es a utilizar estos cuadernos digitales, estos cuadernos de apuntes digitales, donde yo voy leyendo el documento, incluso puedo tener varias ventanas abiertas al tiempo y voy haciendo mis anotaciones y le voy dando etiquetas y las voy llevando de manera organizada, le puedo poner incluso colores y entonces busco la referencia en la base de datos de una vez para que me quede construida con la norma APA o AMA, la que requieras, la coloco allí y cuando ya yo vaya a escribir mi informe, lo único que tengo que hacer es copiar y pegar esa referencia. Y hacer ciencia de la manera correcta es un acto de amabilidad y de ética. Y una parte importante de ello es, sin duda alguna, darle el crédito a quien merecidamente lo tiene. Por eso tenemos que ser muy respetuosos en el uso de contenidos como imágenes, textos, videos, infogramas, todo lo que otro haya producido, lo podemos usar, pero debemos darle el crédito. Bien, aquí pues los links a las herramientas que he mencionado, a las bases de datos, a este cuaderno digital que a mí me encanta, que hace parte de la suite de Google, y mi contacto personal para que quienes deseen escribirme, estoy muy, muy a sus órdenes. Bueno, muchas gracias. Quedamos todos atentos a preguntas, Amy. Questions. Please use the chat or the Q&A function to ask any questions you have for Juan. Saludos, Erquinio, desde Barranquilla, dice ahí. Hola, Erquinio. Cariño. Y tenemos estudiantes de pronto que quieran preguntar algo, maestros. Esa base para quienes viven en Colombia y están en nuestra audiencia, les recomiendo mucho ese servicio de la biblioteca del Banco de la República. Realmente tiene un costo simbólico, eso es una suscripción anual como de 32.000 pesos, eso vienen siendo ¿qué? 5, no creo que sean $4, y tienes acceso a bases de datos desde tu casa, libros, revistas, consultas y además a la colección física de las bibliotecas en todo el país. Ellos te prestan el servicio de mandar los libros sin ningún costo
hasta tu ciudad. Es altamente recomendable ese servicio de la Biblioteca del Banco de la República. All right, wow, thanks so much, Juan. I really appreciate this. And thank you everyone for joining us today to watch this webinar. I hope this is interesting or helpful. And for the 2022 IVSS, just a heads up, we are accepting projects right now, and we will be accepting them until March, early March. Let me make sure I got the exact date right. The 10th. The 10th, thank you. Yeah, so we'll be accepting projects until March 10th, and judging will begin on March 30th. We'll have a webinar then as well for anybody who's interested in judging, and you're all welcome to participate either as a judge or a student now. Sign up for judging is also on our website. There is a comment, excuse me, Amy, that a value added of a literature review is that by reading papers, you learn to write your reports. And that is absolutely true. That's another benefit of reading papers. Yeah. Thank you, Paula. Gracias, Paula. All right. Well, muchas gracias. Ay, a ti, Amy, tan querida, muchas gracias. Saludos. Y para toda nuestra audiencia, muchas gracias. Thank you very much to all our audience. Feel free to write to my email any question that you might have. The students, if we have students, don't hesitate in writing me anything. And it was an honor to be here and a pleasure, and thank you very much.